licença. Tem certeza? Yes. More than enough, unfortunately. It's a short legs. Foi, tipo, beleza, eles querem mostrar como a indústria da moda é importante, que afeta a vida de todo mundo. Bebe, quando bate fome, coca zero de novo, é isso. No máximo uma salada à noite. Vai ter que ir pra Suíça, passar um ano na fila de espera. Vocês têm noção disso? Aquela outra da... Como é o nome dela? Que fez o vídeo com...
where like kind of their fur and what climate they come from around here, and some of them. Okay, this is the Grand Rocky Resort. Grand Rocky. I know that we're in the right spot, and it said underground parking. It's close to here, so it said at the end of this road. They're renovated now, but it was an old carpet. Daí elas vão abrir, só que quase não tem recheio. Daí eles começam a meter o...
mas ainda é muito caro. Mas ele paga 5 como eu tô aqui dizendo, é só um bairro. Mas você sabe o que eu gosto daqui? Aqui tem muita natureza na cidade. Ao mesmo tempo, pagou 600. Porque comprou em outubro. Pro ano inteiro, né? Pro ano inteiro. A minha amiga que comprou agora em... Que foge daquela coisa assim de... Imigração. Olha o valor. Ah, a imigração hoje tá assim. Foi bem isso. Ele tava fazendo cartão policial nos Estados Unidos, né? Recorrente. Aqui no Canadá eu acho que eles ganham melhor, mas... Most places do nothing. Service Canada and Canmore, that's probably like nothing, guys. You probably still have to go to Calgary to do everything. trabalhava part-time. Like we didn't even have one when I was surprised. So I went through like... Ouviu, amor? Amiga, tu sabia que eu andei limite para isso não funciona mais? Oi, amigo. Do que? Do apartamento? 301. Ah, tá, porque aqui é o... vem, desce mais um. 301. O que foi isso? Que bonitinhos! Deixa eu fazer.
flashes in the light. Vou levando isso aqui então. Acho que já estão fritos. Essa aqui tá quente. Dá pra colocar ela na água. Obrigada. Boa, sim. Pega aquele pedação grudado ali. Eu não. Super quick. Don't forget this easy trick. Easy peasy. Tá igual o vídeo da Xuxa, a Xuxa falando com a Thaís Araújo. Ok. De Us and Get Out. Ok. Isso era eu todo dia indo no shopping around here. Sério? Sério? Entre aspas, né? I was just remembering that. Chegaram ao
Tenta botar o celular em pé. Aí dá pra gente sentar aqui na grama e bota o fundo. I got asked to sing the funeral tomorrow. Something that I never thought I would do again. And it all brought me back to when the preacher shared her words of comfort then. She said, imagine we all live under the water, never knowing the sky and light that wonders. The wind that carries over far off fields, where every shadow bends and softly yields. Butterfly drifting by through the endless afternoon, shining bright wherever you flew. Saudades de quando eu fazia isso. Though I ain't a believer, I'll always remember you. Senhor, acho que tem mais que 600 anos. Mas tipo, os personagens são tão a mesma coisa, não é igual. That's the same. Want to see? So most of the animals around here are single coat. This is a Kodiak bear. So we don't have them here. elk and sheep and wolves and coyotes most in and Alaska. cougars all get thick The reason fur they're during big winter and is they then mostly shed. feed on Grizzly bears don't do that. They're called a double coat animal.
they don't shed. So let's feel the two different coats. Coat number one, take your hand, rub backwards gently. Is that the slightest bit soft?